গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ যোগার উপরে বিভিন্ন রিসার্চ পেপার সাবমিট করতে বলেছিল যে কি কোন পার্টিকুলার এক্সারসাইজগুলো এই করোনার জন্য আপনার ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে বা শরীরের লেভেল অফ ফিটনেসটাকে এমনভাবে বাড়াবে যাতে করোনা এফেক্ট হবে না। তো আমি আপনাদের যতটা সম্ভব তাহলে শ্বাসনালী থেকে ন্যাজাল এরিয়া পুরোটা এর মধ্যে কোনো কফ থাকবে এইটার পরেই আরেকবার জিভটাকে জিভটা পাতলা করে, হ্যাঁ জিভটা পাতলা করে, হ্যাঁ যত এরকম করে ঠেলবেন তত জিভটা পাতলা হবে। তারপরে হ্যাঁ জিভের মাঝে প্রেসার হবে। হ্যাঁ এবার এইখান থেকে যদি এই চাপ দিই তাহলে জিভটা পাতলা হয়ে নিচের দিকে এখানে ঠাকানোর চেষ্টা করুন, দেখুন আপনার এখানে ঠাকানোর চেষ্টা করুন, দেখুন পাতলা হবে। হ্যাঁ এই পাতলা হলে আগের থেকে অনেক মানে রোল হয়ে আসবে না, ছড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ হয়েছে, সেই অবস্থায় ডক্টর যেমন ছাড়ে তখন ছাড়তে হবে। মিনিমাম লেভেল অফ মিউকাস বা ইনফেকশন এই রিজিয়নে তাহলে বেরিয়ে চলে আসলো। এরপরে র্যাবিট ব্রিদিং, জিভটাকে এখানে লাগিয়ে কোথায় জিভে লাগাবো? দাঁতে? দাঁতের মধ্যে আটকে ছোট ছোট স্পেল, ছোট 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 স্পেল এইখান থেকে, আগেরটা পেট থেকে উঠছিল এবার মুখ থেকে। জোরে না তাহলে এবার
ওপরে মূর্ধায় লাগিয়ে এতে কি হবে, হালকা ব্লাড প্রেশারটা একটু বাড়লো, এটা কিছুটা কুলিং হয়ে যাবে। জিভটাকে উপরে মূর্ধাতে লাগিয়ে মূর্ধাতে এটা লাগালে কি হচ্ছে, জিভের দুটো সাইড দিয়ে হাওয়াটা ঢুকছে, নর্মাল ছাড়া নাক দিয়ে। এটা কি উল্টো বলে জিভটা নাকি? না নরমালি No. ন উচ্চারণ করলে জিভ হ্যাঁ, লাগে মূর্ধন্য হ্যাঁ, এরকম। মূর্ধন্য উচ্চারণ করলে। না না এগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে হ্যালো, এবার কি করবো? দাঁত ধুলে দিয়ে দাঁতের ফুটো দিয়ে দিচ্ছে না? হ্যাঁ, পাইডিয়া, দাঁতের মুখে গন্ধ, এগুলো সব চলে যাবে। আর নাক দিয়ে ছাড়বো। নাক দিয়ে ছাড়ো। শীতালি জিভটাকে ভিতর দিকে নেবো না বাইরে? শ্বাস নেব, না গো জিভ দিয়ে শ্বাস নেব, নাক দিয়ে ছাড়বো। আর এখানে শ্বাস নেওয়ার স্প্যানটা অনেক লম্বা হবে। আচ্ছা, রিল্যাক্স, মাথা পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিই। একসাথে সবাই